A ver ahí. Ahí debería estar funcionando. Yeah, man, we did it. La hicimos, loco, ya. Pongámosle Wendy nomás. Solo queda ponerle Wendy. Solo queda ponerle Wendy. Voy a tirar esto para acá. A ver el vídeo. Solo queda ponerle Wendy. Ready acá. Y acá también estamos ready. Yes. Yeah, man. Yeah, man. We are ready. Vamos, cambiamos esto para acá. Y le ponemos talento acá para empezar luego. Ya. Hup. Hup. ¿Escucho bien? Sí, escucho perfecto. Ya. Querida gente random, comenzamos una nueva serie y en esta ocasión ya se está sumando Franco Doki 11. Buena, buenarda. ¿Qué más voy a decir después de eso? Buenarda, ya. Comenzamos con un juego de PlayStation 3 que marcó época, tanto así que salió su sucesor, el Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4. En este caso vamos a jugar la primera parte, que es de PlayStation 3. Ya apretamos Enter y vamos a... Ah, mira, multijugador, no tenía idea. Un jugador. Vamos a jugar en normal. Desde cero. Porque creo que yo lo había probado antes. Pero voy a jugar desde cero. Nos vamos a poner en los zapatos del señor John Marston. Un forajido ya del lejano oeste. Porque se supone que le dice el lejano oeste si de verdad estaba tan lejos. O del cercano oeste. John Marston. Aquí vamos a conocer un poco más de la historia de él, un poco más de lo que pasó en el oeste de Estados Unidos. No sé en qué parte, ahí vamos a conocer también en qué lugar de Estados Unidos pasa esta historia. Porque este cabro es chorizo, pero de los chorizos, pues nada. No se anda con pequeñeces. Espérate, ¿y dónde quedé yo? Sí, tengo que empezar desde cero. Juego. Nueva partida. ¿Seguro que quieres iniciar nueva partida? Sí. ¿Quiero iniciar nueva partida? Sí. Partimos desde cero. Todo el hueveo desde cero. Éxodo en Estados Unidos. La llegada, el éxodo es como un viaje. ¿Cuál es el...? O sea, yo sé lo que significa éxodo, pero no lo podría explicar como en palabras. Entonces eso está... Me queda claro lo que es éxodo. Vamos a leer el significado de éxodo. Éxodo, la emigración de un pueblo. Ah, ya. Sí, yo tendría entendido como un viaje. Acá van en este barco a vapor, debe ser, ¿o no? Que con esa rueda grande, con el Winnipeg. Van en el Winnipeg. Ahí va nuestro personaje John Marston. Hay un Ford del 32. No. De los primeros autos que se deben haber construido hacer ese auto. No sé si será realmente un Ford, pero... Lea sobre los beneficios del tabaco, cacha. Me gusta de repente que los juegos no solamente sea el juego, sino que te ayude a conocer un poco más de historia. Que en este caso es, por ejemplo, la historia del oeste de Estados Unidos. Que esté tan bien detallado en tantos detalles como el barco, el auto. Rockstar Games presenta. No sé cómo no se cagan de calor con esa ropa en esa época. Creo que haya tanta ducha, así como para llegar a bañarse a la casa, bañarse antes de salir. No sé, siempre he tenido esa duda. Rockstar San Diego. Esos trenes de ferrocarriles del estado. ¿De qué me perdí? De nada, acabo de empezar de verdad. Desde cero el juego. Red Dead Redemption. Ahí va la locomotora, como decía mi primo chico. La molocotora. La locomotora. Me tanto decirlo mal, se me quedó pegado. Iba picado a choro ahí, comodísimo, echado para atrás, weón, sentado de pana el loco ahí, que baja. Aquí va el choro John Marston.
Que por fin estén trayendo la civilización a estas tierras salvajes. Una vieja aristócrata sentada ahí. Mi padre colonizó esta tierra y sé que nos estará mirando desde arriba, orgulloso de cómo ellas ayudando a los nativos. Sí, ha perdido sus territorios, pero a cambio podrán entrar en el paraíso. Como que esas palabras no le gustan mucho a John Marston, que lo mira así como estas viejas culias. Dice que si un inocente no ha recibido la comunión está destinado al infierno. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Nunca lo he visto así. Si vivieron como animales, pero son más felices. Según esta gente, los salvajes, entre comillas, ahora son más felices gracias a ellos. Bueno, una cosa sociológica que no vamos a entrar en detalles. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. En Kansas. Me gusta mucho el diseño del juego, totalmente inspirado en el oeste, pero con hasta el más mínimo detalle. Tiene bastantes cicatrices, John, acá. Aquí. Me cae mal esa vieja aristócrata ya. Me cae mal. Lo que me da risa es que le está escuchando todo y está como por dentro así como viejas culiadas, gente culiada. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Desde tiempos inmemorables pasa este tipo de cohecho y nepotismo. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization. Pero una buena forma de introducirte la historia, de ahondar un poco en el personaje principal y de mostrar los créditos sin aburrirte. Es casi como una película. Más bien es una película. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction. Oh, se me desconectó el mando. Siempre me pasa eso. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Continuar. Between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me. Indeed. Well, here we are, llegamos Mrs. a Bush. Armadillo. Armadillo. Station. Y que este loco lloro se va a bajarse. Se va a bajarse, sí. Picado, choro. Ya, llegamos acá a Armadillo Station. Ya, R para mirar a tu alrededor, sí, perfecto. Y tenemos que ir a la taberna. Con este corro. Weón, cualquier caleta de detalle, weón, en el juego la cagó. Está la taberna. Permiso, permiso, encontrando yo. Eso es muy clásico de todo. Pum. Lo de la taberna. Sería bacán llegar a la casa así como, ¿qué vas, Giles? ¡Pah! Y pegarle una patada como a la taberna, esas que se abren así. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Siento que el juego se escucha despacito. Ahí o no. Yes. Just go down, you will anyway. Ok, vamos, tenemos que ir para allá a buscar el caballo, al parecer. ¿Cuál está el caballo? Come on, mount up, Come on, Mr. Marston, quiero llegar a Fort Mercer antes de que anochezca. before sundown. Go. All righty, Mr. Marston, let's get.
Vámonos. Let's go. Dale para mover Take el it easy rollo. until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. Acompaña a Jake a Fort Whoa Mercer. there. Yeah. Espera tu So caballo it's se Fort verá ahí. Mercer you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to Pero want to comentarlo, visit, creo que es el if destino you raro don't para mind alguien me que saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old A serrated buscar a back mala you. gente, a buscar a mala gente. I mean, I ain't one to tipo. judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Viejos amigos, viejos amigos. Lo bacán es que puede poder recorrer este mapa solo. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves' Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? La actuación de voz es muy buena. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Rio Bravo. ¿Qué cosa se metió John Marston? You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Por mejor que no sepa nada. Imagínate saberse los caminos de acá sin tener calle. Damn coyotes. What a waste of good meat. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Hay que tener calle, hay que tener campo en este caso para saberse todos los lugares secretos. Fort Mercer. Easy. Easy. Listen, mister. This here is what's left of Fort Eso de Mercer. ahí es lo que queda de Fort Some Mercer. gang rode in and Una took the banda place entró over. ahí y ha tomado el lugar. So I understand. So I understand. This is where we part ways, Aquí es friend. donde nuestros caminos You have yourself a se separan. good Espero time. que sea un buen rato. Viejo pesado. Le falta pradera, ¿viste? Ahora me van a matar acá. Tengo que acercar aquí. Le falta campo. Easy. Easy. ¿Qué va a pasar? Bill! ¿Qué va a pasar? ¡Bill! Bill, I've come for you. El weón choro que se para en la puerta a gritarle. Bill Williamson. Come out here right now. Come out here right now. Go away now, John. Oh. Don't make me kill you. Don't Nobody make me needs to you. kill anyone, Bill. Oh shit. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. A salvarme. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Oh.
Bill, Y como que I sí, de implore verdad. you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Tiene la mitad del bigote blanco. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch, No more you. and no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Lo acaba de ningunear. Well, Oh. Poor John. Poor John. Lo dejaron ahí tirado. Un buitre. Se lo van a llevar. Oye, quedó lejos el disparo. Pero igual le tiraron un escopetazo. ¿Cómo no lo mataron? Fin del juego, ¿te imagináis? Balazo, fin del juego, se acabó la wea. Nuevos amigos, viejos problemas. Yo creo que por acá empezamos ya a jugar, ¿o no? Oye, los tiempos de carga horribles del Play 3. Se demora caleta. Lo trajeron a una casa. Llegó una galla. Well, you're alive. Where you alive? Usted está vivo. so it would seem. So, how do you feel? Como el hoyo. I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. Couple It days cost ago. us $15. Oh, I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? peor bandido del To condado. die, Mr. Para morir. Mr. Marston. John Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Tiene nombre de juguetes. Well, you may be right, Miss McFarland. Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time Long ago. time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Yeah, like me. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do Tiene una now? duchita, ¿no? Digo yo. Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. If you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in Bonnie mind. McFarlane. Y aquí supuestamente nos enseñan a usar el caballo. Súbete con Bonnie. Muy grande el rancho, ¿eh? Vamos a hacer esto. Usa L para caminar. R para mirar a tu alrededor. Un salto.
Marston. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Pay back the $15. Well, no time to waste. The $15 horses are saddled up over en ese here. tiempo de haber sido mucha plata. Walk with Bunny. Mantén pulsado círculo para concentrarte en la gente. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Hop on up. He won't bite. Súbase. No morder. Yeah! Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Acompaña a Bonnie. Okay. Cuando cabales junto a sí, ya sé eso. Ya sé eso, ya sé eso. To your right is the general store. A la derecha You está la won't tienda. find Parisian No high encontrará fashion, alta but it's costura de good for the París, essentials. pero sirve para Very lo básico. convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Es como el tutorial ya, todavía. Me quiero mirar la tienda. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Esta es la casa, ¿no? No, el banco. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Whoa, whoa. Whoa, whoa. That's the barn over there. The barn. Paul built it himself when I was just a little girl. Yeah! Dimos la vuelta ya. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. Ah, todavía no You salimos get de, no de complaints patrulla. from me, Miss McFarland. Whoa there. Mata tu caballo. Ah, Come on, this is the only chance vamos a you're gonna terminar con el get tutorial y vamos de nuevo para allá. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then Thank you, riding a ma'am. horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. Bueno, I'll ni show siquiera you se the ha lavado house la and you herida. can sit for a while. Thank you. Va a estar lleno de infecciones ese weón. Lleno de infecciones. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Vamos. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. El caballo. ¿Cómo pongo la carabina? Ready? Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything Keep suspicious. a ride. Easy. ¿Cómo disparo? Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ahí está, ahí está. Algo debería aparecer acá, ¿o no? ¿Algún malulo? ¿No? God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Come on then, time to put that bloodlust of yours to good use.
L2, se mira la fija. Los conejos montándose ahí. No quedan. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Let's get back on the horses and see what else is going on. Oh, yeah. We should keep moving. There's still a ways to go. Vaya, 6 de 51. No sé qué hice. Las balas pueden ser, ¿no? If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals. Let's go! Come on, boys! Yeah. Oh, ¿qué hice? No sé qué hice. Fallé. No cumplí con la ley, pero no sé qué hice. Le disparé a una persona, debe haber sido, ¿no? Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Pero me decía el R3, no me acuerdo cuál era el R3. If only the rabbits were the worst of our problems. Well, from my experience, a rancher's work is never done. El R3. Come on. Adelante. Come on. Sorry about that, old friend. Come on. That coyote won't be back. Yes, we got one. Yeah. Whoa there. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we Parece had to haber lose any perdido of the algún chickens. pollo. Let's go. I'll take you back to your room. Espérate, quiero saber cómo era el Dead Eye. No me acuerdo cómo decía él. Ahí está, ya. That was Pero some mantener apuntada fine la work. mesa era. Glad to be of assistance. But I know you ain't Sí, sí, doing o all sea, this sí, yo sabía purely cuál out era of the el goodness R3, of your pero lo que no heart. sabía era I que think tenía que my hacerlo father and the apuntando. marshal will be ¿Cachai? able to help you. Si no, no se puede. I'd sure appreciate that, Miss Si McFarland. no, no se puede. Le duele la herida a John Marston. Pobrecito. Here we are. Ok. Come on. Vamos al caballito. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Save your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Si quiere guardar la partida, duerme en la cama. Si no quiero, duermes, te levantarás 6 horas más tarde. Ya. También puedes coger munición del baúl de la habitación. Ya, si necesito munición. Guardando. Las tiendas, consultas médicas, armería, en territorio podrás comprar armas nuevas, reabastecerte de munición o comprar potentes elixires. Ok, aquí. Hay información sobre el entorno, mapas o periódicos. Munición de revólver. Gracias. Yo creo que vamos a dormir. Para mañana en la mañana está ready. A ver, espérate.
Desde el 25 del 11 del 2018 que no jugaba eso. El blues del timador. Ahí quedé. Cacha, 2 años que no jugaba eso. Sí. Tiene una nana aquí. Le llegó un balazo acá, balazo. Estamos ready. Ve a B en el mapa para hablar con Bonnie. Go, where is it? Voy a sacar la casa. Obstáculos en el camino. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson. Bill Williams. What you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Oh. Well, I apologize if I seem to be proud. ¡Qué peligroso! And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. Course. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. ¿Qué vamos a una carrera de caballo? ¿Qué vamos a hacer? Oye, ha hecho calor hoy día. ¿Hay idea mía o ha hecho mucho calor hoy día? All right, I'll show you how we ride around these parts. Vamos al caballito. Yeah! Go! Dale, loco. Oh! Okay. On the count of 3. 3, 2, 2, 1, 1, go! go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. You're not as bad as I thought you'd be! I have got you now! Come on! Try to stay with me now! Yeah! You got problems with your spurs? Ah, no, muy bien. You'll have to do better than that! Me da miedo golpearlo mucho porque... ¿Viste ese canción? Come! Va a ganar. Creo que lo principio la cagué. Come on! Let's go!
neck and neck, Miss McFarland! Oh, le gané parece, ¿no? Por poquito le gané. That was Haciendo carreras fun. ilegales. Oye, Sheriff. Sure. Sí, totalmente. You know, you should go pay the Me costó marshal a ganarle, visit es que me tengo que Armadillo acostumbrar como a las sometime. veces que tengo que I'm exponer el sure he caballo. could help you Sí, deal sí, with me that gasté nice energía muy Mr. rápido. Williamson. Pero yo creo que me dejó ganar. I might Yo creo just que me do dejó that, ganar. Mr. Yo creo que le McFarland. gusto. Puede ser, ¿o no? Do whatever you think's best, Mr. Marston. Como que le gusto. No yo, sino que Marston. Guardando. Tengo más de 20 de fama. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Acá la X. Esto es Armadillo. Ah, Mr. Marston, how are you? Vamos acaban de ver hace Good, 2 Miss segundos. McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. Hop on up. Marina pregunta del video del niño que predijo, que supuestamente predijo el COVID. ¿Sí? Can we stop wasting time and get on with it, please? ¿Qué dijo? Alargando el carro repetidamente X para acelerar, mueve la L. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? Demasiado matón. No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. Dale, A loco. peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Ah, era re guasa. Liliana, ¿de qué parte eres? Ahí onda. Entre John Marston y Bonnie I McFarlane. think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't Obviamente realize los we creadores were de friends, GTA, Miss es un McFarland. mapa gigante. Oh, please. Now who's being pero funny? elegante no es tan Listen, guaso. I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. sé que- I really do. Sé lo And del video if there del was niño. any other way out, Porque I'd muchos me take it. criticaron I can porque assure you of that. una mujer decía ahí en el video que las predicciones eran más metafóricas, pero yo no estoy a favor de las predicciones metafóricas. You never Si did alguien tell me quiere where you predecir algo live. real, I tiene have que a dar small fecha, holding up hora in Great y Plains. momento exacto. A No puede farmer? dar... Yeah, and I'm Lo the de queen of que habían England. demostrado. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? No tan real. Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. El loco, choro. Chorizo, chorizo. So this is Armadillo. Manhattan. it is Manhattan. not. But it does okay for us. Armadillo. Me gustaría conocer un día Armadillo. Para nosotros es Most important armadillo. thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Vamos con el doctor. Meet me in front of the general store when you're done. Hola, Doc. Vamos con el Doc. El Doc acá. Hola, Doc. How would Armadillo get by without me? Where's the Doc? Me equivoqué. Howdy. Medicina. You need something for that gout? Mira, el Any tabaco trouble, lo venden let acá me know. en la farmacia.
A 2 metros deberían ir. No así hay pandemia. Sí, es verdad. Es verdad. Ya tenemos la medicina. Consumibles, presiona esto para abrirlo. Tomamos la medicina. ¿Lo tomé o no? Info, volver, usar. No me la puedo tomar. Salud ya está al máximo. Ah, ok. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. La diligencia. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. ¿A ustedes no les pasaba que había gente de mayor edad que cuando iba a hacer un trámite o a hacer cualquier cosa decía, tengo que ir a hacer una diligencia? Tengo que ir a hacer una diligencia. Si quieres irte de Armadillo, suele haber diligencias cargando. Ok. ¿Qué hacemos acá en Armadillo? Vamos a ir a ver esta casa, a ver qué hay. Quit the flash, bastard. Ahora puedes comprar y alquilar las propiedades marcadas con casita. A ver. There'd be outlaws down there in them caves. My goodness. Fine morning for it, mister. Una vez que hayas comprado o alquilado una propiedad, podrás guardar tu partida en ella. Cada propiedad incluye un caballo, munición y objetos extra. You all right, miss? I'm sorry I got in your way. Quiero hablar con alguien para ver si puedo... Good morning, miss. Varmints are always lynching folk for no good reason. You sure about that? Those men went on the road. Comprar 50. Tengo 50, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde sale lo que tengo? Dinero, 0 dinero. Ok. No te dinero. Así que tengo para apostar, así que... La diligencia. ¿Viste? Hay que hacer una diligencia. Vamos a ver acá, hay una manito. ¿Qué será esto? Un baúl. No creo que... A ver, ¿cómo veo el mapa? Ya, ¿cómo me acerco? Zoom. Ahí. A ver, aquí está un cine, comisario Johnston, médico, armería, tienda, trayecto de la diligencia, ahí, la diligencia, yo estoy ahí, quiero ir, vamos a ir, hay una manito, pero no sé qué se puede hacer acá, nada creo. No hay nada. Vamos a ir donde está el comisario. Vamos a ir al comisario. Lávense las manos. Los consejos para el COVID. El comisario está acá, creo. Sheriff. Y a ver. La realidad política de Armadillo. De Armadillo. Excuse me. Hey, you got a visitor. No sé cuál es más delincuente, si el que está preso o el que está ahí cuidando al preso. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. You want to speak to me? Armadillo. Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. What the fuck? What the fuck? ese niñito que sale en ese audio. No, es un pollo. Y el de, en los videos de Fernand Flo dice, oh my god. No, I'm from Fort Mercer. Oh my god. Mercer.
Eres uno de los hombres de Williamson boys. Calm down. Easy. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come, what? You getting cute with me, boy? What's going on here? Llegó el chorizo de los chorizos, con la misma barba que tengo yo. I got me El one buen of them escupiendo al Williamson piso, boys. weón. ¿Cómo escupa I el got me piso, one of weón? them Como si llegara a idiots mi who give casa. Marshall's a Hola, bad mamá. name. Y al medio pollo al suelo, Put your weón. gun down. Ordinario. Qué ordinario esa weón. Y en la casa, You must be the man from Blackwater. en la alfombra. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Pero ahí en el oeste escupían Oh, I haven't seen tabaco. enough Masticaban of your hide tabaco. around here. El tabaco, lo que está dentro del cigarro, I think there's some school children lo down the way. masticaban y eso lo escupían como en una Oh, escupidera hardy de fucking bronce. hard. Chum. Eso hacían. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or He venido kill a Bill capturar Williamson. o a matar a Bill Williamson. Aunque se ríe. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Está en otro condado. Of course, Siempre he Bill querido ir a Williamson and una his feria boys del have tended to condado. keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Oh, buen choro. Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister. Encuentro que el Play I'm 3 here. se ve bien, pero aún tiene what I problemas can. con los pelos. Why? Mira, What's la happening? barba del caballero se ve mal. Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. Ok, vamos. Quiero matar. Tengo sed de Red Dead You're a Redemption. persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Huh. Let's head over to the saloon. Vamos, tero choro, mira, vamos pegando tero chorizo. Apúrate, So who we hombre. looking for? A bunch of 2-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming Se in and van out con of las town. diligencias. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. Llegamos. Me tengo que comprar una casa, tengo que juntar $50. This dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Mount up, Marston. Walton's our man. He spotted you. Stay on him, boy. Can't lose that trail, boy. Catch up with me when you can. No mates a Walter. Come on! Stay with me. I don't want to lose him. Vamos, ya If que lo Walton's as vemos. bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't.
But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Holmes' gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Let's go. Yeah. Oh, shit. Looks like he's holed up at the old Pleasant's house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Vamos, que tengo que esconderme igual. Que tengo que esconderme bien. Looks like we got company, boys. Acá te disparan sin más. Take cover. Bueno, no están ni ahí, te disparan nomás. We'll work our way up this hill. Over here, pussyfoot! Move up to that wagon on your right. I'll cover you. ¿Cómo salgo de acá? Behind the crate, Marston. Smoke him up. Why don't you try pointing it at somebody before you pull the trigger, genius? You ain't that tough. You ain't nothing but a bunch of women! Now move up to that crate. I'll cover you. Follow me! That bull behind the rock is yours, Marston. I'll back you up to hell's back door, Walton. You got something in the mister. Para saltar sobre una cobertura, mueve L. Now get to that rock. I'll shoot you some space. There's another one behind the outhouse, boy. Now get behind that outhouse. Ain't sure we seen the last of them. There's two more in the map. Take them down, boy. Up here, cocksuckers. You boys just ain't that tough. Just one left now. Try to take him alive. Solo queda Walton. Good Lord above. There's Walton. He's making a run for it. Take him alive if you can. I'll be back for you two later. I'd have preferred him to swing, but I guess beggars can't be choosers. At least we got Ya, lo maté. Yo no lo quería matar, lo quería disparar en las piernas. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. I see you. Yeah. Ooh. Ya, y puedo revisar esta casa a ver si hay algo interesante, ¿no? Igual me quedé con la sensación de que no lo hice totalmente rápido. Como que podría haber hecho la escondición más rápido. Saquear cadáver, obvio que vamos a saquear cadáver. Debería haber otro por aquí. No, hay otro cadáver. Hay otro. Saquear cadáver. Y uno acá. Puedes ver tu honor, ok. This ain't nice. I know. Uno creo que acá. De bandas de Walton, pasó una banda de Cholla Spring. Has descubierto el traje de la banda de los Walton. Úsalo para que te traten como uno más de la banda de Cholla. Este es el otro cadáver. No lo veo. Aquí. El comisario te ha dejado muy... Ah, no, cancelé.
Falta uno que está aquí. No lo veo. Un verdadero explorador domina todos los aspectos de la estepa. Un buen cazador pistolero te hará ganar fama y dinero por el territorio. A ver, y dentro de la casa puedo entrar, ¿no? El camino para convertirte en leyenda es largo y tortuoso. Una cama para 30 personas. Abrir contenedor. A ver qué pistolas, ¿no? Dinero, mira. Ya tengo el dinero suficiente para la casa. Voy a comprarme la casa. Y vamos a ver qué hay. John Marston. Montura del jugador. Tengo que volver a Armadillo. Tengo que ir aquí a la casita. Ahí. Mi caballo que viene. Juegan rápido. Ponte de acá. Es bonito mi caballo, me gusta. Come on. Easy. Oh, there. ¿Están disparando? Alguien se está agarrando a balazo ahí. Come on. Wow. Vamos a tener una casa horrible. Para despellejar un animal que hayas matado en esa estepa, cerca de su cadáver y pulsa el premio. Quiero matar animales. Oh. Al despellejar animales conseguirás materias primas para vender en las tiendas. También conocerás a personas que tendrán dichos materiales de forma especial. Mira. Armadillo. Slow down. Slow down. Entonces tenemos que ir hacia allá, que es la casa. Y a ver si vamos. Hold on now. Por acá, por acá. Ah, loco. I've done been through it all. Y por hacia arriba. Sale, imbécil. Not so fast, partner. Sale. Por la casa. Listo. Tengo la casa. Y puedo dormir acá, ¿no? Guardar partida. Tengo casita ya, tengo casita. Selecciona una ranura para... Ah, sí. Sí. Ya, y acá guardar atuendos. Abrir el contenedor que hay acá. Munición, y acá puedo cambiar atuendos, creo. Abrir el armario, a ver. What the fuck. ¿Por qué hizo eso y no puedo hacer nada? Este es el típico traje de caza recompensas de Marston. Ah, acá tengo cosas, a ver. Traje no descubierto. Ah, ya, son todas las telas. Ya. Tela 1. ¿Dónde está el mapa? Ah, hasta acá. Tela 1. Ah, ok. Entiendo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a hablar con el sheriff. Supongo que quiero hablar con el sheriff. ¿Qué pasa?
Go on then. Laugh, bitch, laugh. Eso, weón. Saqué el cadáver. Lo maté. Y puedo sacar el otro, ¿no? Bien. Alguien necesitaba ayuda. Alguien gritó y necesitaba ayuda. Pero no caché quién. Se ve muy chico el mapa. Ahí está la diligencia. Yo creo que era eso. Creo que era eso. Lo que estaba gritando era eso. Vamos a ver acá. A ver el sheriff de nuevo. Oh, no alcancé a leerlo de arriba. Justicia en Pike Basin. Vamos a Pike Basins. Hello? 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 It's Armadillo 731. Armadillo. What is it with these things? Hello? Oye, el teléfono viejo. It's a new line. Tendrá Hello? Instagram, ¿no? Hello? ¿Cómo ha evolucionado el teléfono de eso a esto? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be Me gusta el juego porque exotic. es como una película. Now guys can get here from the Midwest. Le anda mal el and they can do iPhone. it in El 6 iPhone. days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! What's up? Marshall! Marshall! I just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Yes. Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Segunda misión. Why me? Oye, el comisario que es pajero, weón. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I Se ve am. por lo menos. I ain't gonna dig this hole no Yeah, deeper. Well, ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Yeah. El choro John Marston, sí. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this New Austin es manifest como Texas, destiny ¿no? hogwash, taming a wild land. We're nearly there. Keep your eyes out for the bollards. Ooh, now. Everybody dismount and follow me. Let's move up the canyon towards the fort. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see Manténele how uno para many ver there el menú are. If de we las can take armas. them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. A ver.
going this way. Marston, you can tag along with me or join the deputy. Excuse me, partner. I ain't getting fresh. My God. Stop falling behind! We gotta push forward! Hellfire! Eyes up, boy! Behind that rock! Put down your guns and surrender! Espérame. Well, come on then. Súbete, weón. Oh shit, ¿dónde vino eso? Think you can beat me? That'll do it. Come on, let's keep moving. Forgive me, friend. Look, the deputies are making progress. Róbale. No los veo. Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? This way! Look out! Here's some more! There's one more for the vultures. There's one of them. All right, let's move down and take those bastards in the camp. Pues vamos a saquear todo lo que podamos. Espérese, comisario. Surrender, or I'll kill you all. You better surrender. You hear? Put it down! That bastard won't be rustling no more. Ain't no need to die, friend! Come on! Let's get these sons of bitches! Hellfire! Looks like there's some ammunition lying about if you need it. I'll meet you up on the cabeza le di. Registra el campamento y reúnete con el comisario. Voy a saquear Sorry todo. about this, partner. Voy a saquear todo lo que pueda saquear. Hay un cuerpo acá, creo. Voy a ver el comisario. Vamos para allá. Let's go, Marston! We gotta keep moving! Let's go. Be careful. I think I spotted some snipers. Ah, ya. Dale color. God damn it! Take out those snipers, boy! ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. I'm giving you one last chance to put your... No los veo. Come on! Pull foot, Marston! ¿Dónde están? I'm wide open here! Come on! ¿Hay uno ahí o no? No sé si le digo. Let's push on. It sounds like the deputies could use a hand. Corre. Be
Finish those sons of bitches! Bueno. Carga, weón. Damn fine shooting, boys. Come on, let's regroup. No sé por qué les voy a sacar toda la plata. Hay más gente abajo, lo veo de aquí. All right, let's see. Let's try to sneak up on them. The closer we are, the less chance they have of making a run for it. Sigue el comisario, voy yo primero, weón. No soy ni el comisario, weón, y voy primero. Allá va uno. Aquí lo veo. ¿A quién hay que dispararle, comisario? Si usted me dice, yo le disparo. Get those thieving bastards! See you! Oh, good God! I ain't never lost a fight. Mira, le voy a hacer una estupidez, pero voy a matar a esa ave. La pantera. No la voy a matar. Steady now! Don't leave yourself open! Damn you! Let's get these sons of bitches! Tell the ballers to give themselves up or we'll kill every last one of you! Hellfire! This ain't nice. I know. Where's your branding iron now? Marston, all you gotta do is point it and pull the trigger. You sure put that feller to bed. Saquea. Mati saquea. You ain't leaving Potts Mason alive. Voy a salir con cualquier plata de acá, weón. Buen juegardo, dice Reinaldo. Un abrazo, Reinaldo. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was Elixires. due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. Mira, Hear ya that, termino una, Marston? We dan just la butchered tira a la otra. gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. ¿Y yo qué hago? Se llevan el ganado. Guardando. 88, mira, tengo que comprarme otra casita. ¿Y ahora qué puedo hacer? Puedes encontrar a Nigel West Dickens en W en Cholla Springs. Mira, que hay un cadáver, creo, por aquí. Un cadáver.
If it ain't me, it's someone else. ¿Qué hay? Sigo girando la cámara para otro lado, siempre. La cama. Hay otra cama. Creo que voy a guardar la partida. Ah, no. Hay un contenedor ahí. Dinero. No es mi cama. No puedo dormir. Se está flotando, mira. What the fuck? What the fuck? No puedes descansar en las camas, ¿cierto? No. Acá hay otra carta de indulto. A ver. Me voy para allá. A ver, ¿qué dice esta carta de indulto? ¿Dónde decía eso? Lo vi acá, decía acá. ¿Dónde era? Yo vi que decía carta de indultos. No, estoy loco, ¿no? Estoy loco. Ahí decía, si lo leí. Dinamita y ahí. A ver. Ya no sé. ¿Cómo guardo? Opciones. No. Tiro normal. Ajá. Quiero guardar. ¿Tendré que ir a la casa a guardar o no? Ah, ya había otro cadáver ahí, mira. Ya no sé. Voy a ir en el caballo. Y me voy a la casa. Y guardo ahí. Ah, no estoy tan lejos. A la casa. Para pam. No sé por qué en un momento escuché como la melodía de Zelda. Puede ser que esté loco. Loco. ¡Oh! ¡Me botó! ¡Maldito! Me botó. Lo peté mucho la X. No peta tanto la X. No me equivoqué de la. Ah, dice: puedes guardar la partida en cualquier momento de la estepa. Elige campamento en tu bolsa para acampar y guardar. Abajo. Campamento. ¿Cuál es la estepa? El caballo anda chúcaro, totalmente chúcaro. A ver. ¿Cuál es la estepa? Carabina. ¿Cuál es la estepa, po? Consumibles. Campamento. Ahí está. Campamento. Habitados. También puedes colocar puntos intermedios en cualquier lugar del mapa. Luego ir caminando al más cercano. Dejar a destino. Guardar. Guardar. Ajá, ya entendí. Guardamos acá.
Well done, well done, well done. Listo, ya está de día. Y vamos a dejar acá la primera parte del Red Dead Redemption. Ya así que hicimos hartas cosas interesantes. Muchas gracias a la gente random que se está sumando. No olviden que tengo mi Instagram y mi Twitch acá. ¿Por qué shit este se pega mal acá? ¿Por qué shit este se pega mal acá? No entiendo. Vamos a ver. Vamos a revisar. Le voy a dar mi Twitch y mi Instagram. En 2 segundillos. Denme un segundo, un momento. ¿Qué se pega mal aquí? ¿Este que se pega mal acá? ¿Esto lo copié de dónde? Ajá, puede ser de eso. Pues lo voy a copiar de acá ahora. Para que quede bien. Tucutun, de aquí. ¿Y sigue estando mal? ¿Por qué si lo arreglé todo? Mentira, ¿por qué quedan mal? Lo arreglé todos los enlaces. Loco, no. Lo arreglé todo en serio. Ah, no, pues el enlace sí está bueno. Ese enlace también está bueno. Ah, solamente cuando lo pego queda mal. Ah, quizás es muy largo. Quizás es muy largo. Puede ser. Tengo que abrirlo desde acá. Desde el panel. O el del panel. A ver. Vídeos. A ver. Ahí sí, ¿viste? Ya les voy a dejar mi Instagram y mi Twitch. Porque más ratito voy a estar por allá. ¿Vale? Gracias gente random por acompañarme. Nos vemos mañanas. Apus se va de los Simpsons. En la segunda parte del Dead Redemption. Nos vemos. Que estén bien. Mi familia está bien. Que su familia esté bien. Gracias por todos. No fue culpa mía. Y Chabela Chacapuco Chayamo.